Hello, everyone. Today's first question is, state the similarities and differences in the approach of Tilak and Gandhi towards Indian freedom struggle. So this is a question from GS paper 1. We know that this is a very important question because both of these two personalities played a very important role towards Indian freedom struggle. So let's first discuss about the similarities. Similarities, both of them believe in the importance of Indian culture and heritage, and they always stress on preserving it. দুইজনাই আমাৰ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ আৰু হেৰিটেজটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছিল. Both of them try to, either Gandhiji in his own way, and his way is actually, you can say that he focused more on the village development part, and Tilak tried to actually preserve the Indian culture from the Hinduism point of view. We'll discuss about it later. So ultimately, both of them believe in the importance of Indian culture and heritage and always stress on preserving it. Then both of them try to free India from British colonialism and focus on self-rule. So দুইজনাই আচলতে প্ৰথমতে কি চেষ্টা কৰিছিল, ব্ৰিটিছ কলোনিয়েলিজমৰ পৰা ইণ্ডিয়াক ফ্ৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেলফ ৰুলত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিল. দেন নেক্সট, both realized the power of mass movement and encourage, just a minute, encourage mass to protest British colonial government. So Gandhiji আৰু তিলক দুইজনে তোমাৰ মাছ মুভমেণ্টত, যিটো আমি যে কওঁ মাছ ষ্ট্ৰাগলৰ, মানে বহুত মানুহক একেলগে লৈ পেলাই একেটা উদ্দেশ্যে তোমাৰ প্ৰটেষ্ট কৰা বা একেটা উদ্দেশ্যৰে তোমাৰ ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত পাৰ্ট লোৱা, সেইখিনিত বিশ্বাস ৰাখিছিল আৰু দুইজনে সেই পদ্ধতিৰে, মানে মাছ মুভমেণ্টৰ জৰিয়তেই ব্ৰিটিছ কলোনিয়েল গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টে প্ৰটেষ্ট কৰি ইণ্ডিয়াক ফ্ৰীডম আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, ৰাইট? দেন both are in favor of using non-cooperation and this civil disobedience movement. Yet common text দেখিবলৈ অলপ হেৰি হৈছে, but মোৰ মই কোৱাখিনিত অলপ ফ'কাছ কৰিব. দুইজনে কি কৰিছিল, নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট আৰু চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্টত বেছি ফ'কাছ কৰিছিল. নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট আমি জানো যে আইন আমি যিখিনি আছে আমাৰ যিমানখিনি ব্ৰিটিছৰ ৰিলেটেড তাহাঁতৰ ৰুলছ বা তাহাঁতৰ আপোনাৰ যিখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা প্ৰডাক্টছ বেচিছিল বা সেনেকুৱা ধৰণৰ সকলোবিলাক যাতে আমি এভইড কৰি পেলাই নিজৰ যিটো সেলফ মেড যিখিনি প্ৰডাক্টছ আছে বা নিজৰ সেলফ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ কৰাইছিল. অ'কে, দেন চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ মানে আমি জানো যে আমি আইন যিখিনি তেওঁলোকৰ ৰুল আছিল সেইখিনি ভংগ কৰি পেলাই এটা মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰাটো, ঠিক আছে? যেনেকে আমি সল্ট সত্যাগ্ৰহটো আমি পাছত ডিছকাছ কৰিম, তাত দেখিম যাতে সল্ট আইনটো ভংগ কৰি পেলাই আমি এটা মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, ৰাইট? চ' সেইটো এটা চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চত পৰে. চ' এই দুইজনেই নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট আৰু চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্টৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছিল. Now let's talk about the differences. Similarities দেখিলো, both of them focus on culture and heritage. Second, they tried to free India from British government and self-rule. Then they actually focus on the self-rule. Then they realize the power of mass movement, and also they were in favor of using non-cooperation and civil disobedience movement. আহকচোন আমি ডিফাৰেঞ্চৰ কথা অলপ ডিছকাছ কৰোঁ. ডিফাৰেঞ্চৰ কথা যদি আমি ডিছকাছ কৰোঁ, প্ৰথমতে আমি ক'ব লাগিব যে তিলক was in favor of using some amount of violence if necessary, if it helped to achieve the goal of independence, while Gandhiji was a staunch believer of non-violence. যদি অলপ ভাইলেন্স বা ভাইলেন্সৰ যোগেদি আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অনাত সহায় হয় বা সেই গ'লটো যদি এচিভ হয়, তেনেহ'লে তেনেকুৱা ভাইলেন্সৰ ফেভাৰত তিলক আছিল. কিন্তু গান্ধীজী সম্পূৰ্ণ ভাইলেন্সৰ এগেইনষ্টত আছিল. তেওঁ নন ভাইলেন্সৰতে সকলোতকৈ নন ভাইলেন্সটোকেই ওপৰত ৰাখিছিল. আমি জানো যে চৌৰি চৌৰাত হোৱা সেই ঘটনাটোৰ কাৰণে তেওঁ সেই যিমান গোটেই ইণ্ডিয়ান জৰি পেলাই যিটো আমাৰ নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট চলি আছিল, সেই গোটেইটো অকল এটা সৰু ঘটনাৰ পৰা
যদিও এটোত violence involved আছিল কিন্তু in terms of the pan India movement it is a small event in a small place but because of that also because of the violence involved there he actually discontinued that whole movement, right? So that proved that Gandhiji was a staunch believer of non-violence. No way he was going to give the side towards violence in the first stage. Second stage কি হয় আপোনালোকে সবেই জানে. You all know about the Quit India movement, right? Then second thing is that Tilak's approach of freedom struggle was more focused on political reforms, while Gandhiji's more focused on kind of holistic approach. Mean he included social, economic, cultural, all these reforms he included in his approaches. So Tiloke কি কৰিছিল যে পলিটিক্যাল ৰিফৰ্মছতে বেছিকৈ ফকাস কৰিছিল কিন্তু গান্ধীজীয়ে গোটেইখিনি মানে সোশিয়েল হৈ গল ইকনমিক হৈ গল কালচাৰেল গোটেইখিনিকে তেওঁ ইনক্লুড কৰিছিল গোটেইখিনিকে ৰিফৰ্ম আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল দেন তিলক's belief was primacy of Hindu religion and just a minute and Gandhi's idea was the belief of composite nationalism including all the communities. মই কৈছিলো নহয় তিলকে হিন্দু ৰিলিজন আৰু কালচাৰটো পুৰা স্ট্ৰিক্টলি ফলো কৰিছিল গান্ধীও এজন হিন্দুজিম মানে ফলো কৰা এজন আছিল কিন্তু তেওঁৰ এপ্ৰোচটো অলপ ডিফাৰেন্স আছিল তেওঁ কম্পোজিট নেশ্যনেলিজিমত বিশ্বাস ৰাখিছিল দিস মিন্স হি ইনক্লুডেড অল দ্য কমিউনিটিজ ৰাইট হি ইনক্লুডেড এভৰিওয়ান but Tilak was strictly in favor of Hindu religion. Then Tilak believed on the importance of education and spreading the same. Tilak education spread korat gurutto disil, but Gandhiji gave focus on the practical based learning. Like, you know, he started spinning, waving among the citizens, among the people at the time. And this means that this proved that he was a strong believer on vocational training, not just mere education, but he's just believer of a vocational training. So these are the differences. So in that way, we have discussed about the similarities and differences among these two great personalities, Tilak and Gandhi. But whatever the similarities or whatever the differences exist, doesn't matter, but both of them contributed towards a lot towards Indian national freedom struggle. Then let's come to the next question. Next question was asking about the role of Carnatic Wars in shaping the political landscape of 18th century India with specific reference to British East India Company. Means discuss the role of Carnatic Wars in shaping the political landscape of 18th century India with special reference to British East India Company. Now, there was a series of wars fought between British India, East India Company, then French East India Company, and various local powers, okay, including the Nawab of Arcot, the Marathas. Now we need to talk about those wars and its influence. First Carnatic Wars was fought in this year 1746 to 48. মনত ৰাখিব প্ৰথমখন Carnatic War 1746 to 48, an extension of the Anglo-French War in Europe caused by the Austrian War of Succession. Austrian War of Succession or eta extension বুলি ভাবিব পাৰি এইখন আপোনাৰ Anglo-French War খন কাৰণ হেতু সময়ত Austrian War of Succession চলি আছিল আৰু তাৰ ফলতে Anglo-French War ষ্টাৰ্ট হ'ল এটো এটা এক্সটেনশন হয় আৰু ইয়াত কি হয় ফ্ৰেঞ্চ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মাজত ফাইট হয় আৰু লগতে যেতিয়া end হয় তেতিয়া obviously আমি জানো whenever some war ended then it usually ended by signing some treaty. So this first Carnatic War ended with the signing of treaty Aix-la-Chapelle treaty জৰিয়তে এই warখন first Carnatic Warখন আপোনাৰ end হয়. Then second Carnatic War fought between in this duration 714-49 to 54. প্ৰথমখন মনত ৰাখিব 46 ৰ পৰা 48, secondখন 49 ৰ পৰা 54, 1749 ৰ পৰা 54. And this war fought between different
claimants to the post of Nawab of Hyderabad and the Nawab of Carnatic. মুখ্য এইটোৱে আছিল ৰিজন যে এই নবাব অফ হায়দৰাবাদৰ পোষ্টটো আৰু নবাব অফ কাৰ্ণেটিকৰ পোষ্টটো কোনে বেছিকৈ ইয়াৰ মানে কোন ইয়াৰ হকদাৰ হয়, ৰাইট? Then Frenche support কৰিছিল, French supported Muzaffar Jung of Hyderabad, then Chanda Sahib of Carnatic, while British supported Nasir Jung of Hyderabad and Anwar Uddin of Carnatic. French, Muzaffar Jung of Hyderabad, while British, Nasir Jung of Hyderabad. Then Chanda Sahib from the Carnatic, French supported him, and then British supported Anwar Uddin, Carnatic. Okay. Now Clive captured Arcot and successive defeat of French happened. Then Chanda Sahib was killed and Muhammad Wali was placed on the throne. The war concluded with a Treaty of Pondicherry, which limit the power of French and its territorial ambition. So এইখন second Carnatic war খন আপোনাৰ যেতিয়া end হয় তেতিয়া এটা treaty sign কৰা হয়, Treaty of Pondicherry, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যিটো ফ্ৰেন্সৰ পাৱাৰ আছিল বা তেওঁলোকৰ টেৰিটৰিয়েল যিটো এম্বিশন আছিল সেইটো ইয়াত বহুত ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনলৈ লৈ অনা হয়। সো 1749 পৰা 54 সেকেন্ড কাৰ্ণটিক ৱাৰত মুখ্য বস্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে চান্দা সাহিব was killed, Chanda Sahib of Carnatic was killed, and Muhammad Ali was placed on the throne. And after the Treaty of Pondicherry signed, where the French power being limited, and thereby concluded this second war of Carnatic. Then third Carnatic war fought during 1757 to 63, and this is fought between French and British in the leadership of Count de Lely and Charles Court. Okay, Count de Lely and Charles Court. ঠিক আছে, ফ্ৰেন্স আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত হয় আৰু তেওঁলোকৰ লিডাৰ আছিল কাউণ্ট ডি লেডি আৰু চাৰ কোট। Now British emerged victorious, resulted in the withdrawal of France from India and British dominion. Okay, domination. Now obviously ফ্ৰেন্সতকৈ ব্ৰিটিছ বহুত পাৱাৰফুল হৈ গৈছিল কাৰণ ফ্ৰেন্সৰ মাত্ৰ এজেগাতেই ফৰ্টিফাইড প্লেচ মানে তেওঁলোকৰ এজেগাতেই দবদপা আছিল বা এজেগাতেই ক'ব পাৰে যে ফৰ্টিফাইড এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছিল, কিন্তু ব্ৰিটিছৰ 3 জেগাতে আছিল, ৰাইট? চ' সেইটো কাৰণে ব্ৰিটিছৰ ওচৰত বহুত পাৱাৰফুল মানে পাৱাৰ আছিল আৰু লগতে ব্ৰিটিছৰ নেভিটো বহুত পাৱাৰফুল আছিল ইন কম্পেৰিজন টু আপোনাৰ ফ্ৰেন্স, ৰাইট? আৰু যদি আমি অলপ ডিছকাছ কৰিবলৈ চাওঁ তেনেহ'লে ফৰাচীৰ যিখন যুদ্ধ হৈছিল তাৰ সেই যুদ্ধখনৰ আউটকমত কি হ'ল যে ব্ৰিটিছ আৰু বেছি পাৱাৰফুল হৈ গ'ল কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ মনিটাৰী পাৱাৰ বহুত বেছি আহি গৈছিল বিকজ অফ the Battle of Plassey, because they have got enough as an outcome of this battle, right? So the Treaty of Paris formally ended this third Carnatic War, and we have seen that because of these 3 Carnatic wars, ultimately British came as the victorious, right? So we can say what is the outcome. Means second part to amar ki hoisil role of Carnatic War in shaping the political landscape of 18th century. British East India Company emerged as victorious, dominating French influence and withdrawal from certain territories. Local Indian kingdom like Carnatic, Mysore, and Hyderabad, they became entangled, right? Just a minute. Okay. Yeah. And when they directly came under this, and their resources being drained, armies being depleted, and political stability being undermined. So these wars helped Maratha empires. Again, in other part of the war is that these wars help Maratha, there should be a here, Maratha empire to expand their influence beyond their traditional territory. Ultimately, we can say that British emerged as dominant European power and made their stand strong for future colonial rule. So as a final outcome, we can say that British emerged as the dominant European power and they made their stand strong for the future colonial rule. কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া ফ্ৰেন্সক ডমিনেট কৰিবলৈ সক্ষম হৈ গ'ল এই 3খন কাৰ্নাটিক ৱাৰৰ পাছত, চ' তেওঁলোকক আৰুতো বাধা দিওঁতা কোনো নাছিল ইউৰোপিয়ান পাৱাৰ, ৰাইট? চ' সেই কাৰণে ক'ব পাৰি যে এই 3খন ৱাৰৰ আউটকমে তেওঁলোকক এটা বেছ এষ্টাব্লিছ কৰাত সহায় কৰে আৰু সেই বেছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ফিউচাৰ কলনিয়েল ৰুলটো আৰু বেছি ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ সক্ষম হয়।
So আজি আমি GS পেপাৰ 2 খনৰ পৰা দুটা কুৱেশ্যন ডিসকাস কৰিলো এই মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ এইটো আন্ডাৰ বহুত সোনকালে we are going to discuss more questions on this model question paper 8, and then we will stop and start revising whatever the questions we have discussed, enough questions including all the papers, right? So we'll try to revise them, the important facts. So with this, I'm ending this lecture. Thank you very much. Bye bye.